Die Version von innen lebt nab euer halber Comfortzone. Das ist ein hart Wahrheit, die viel Menschen ihr Leben lang ignorieren. Es ist einfacher, die Schuld auf die Wirtschaft, den Chef, den Partner oder die Vergangenheit zu schieben, aber der Wahrheit findet im Inneren statt. Die Person, die dem Leben, das sie verdienen, im Weg steht. Gibt es nicht da dragen, es ist die schwächere Version von innen, der Ziel. Der Sieger Anstrengungen scheu an sich von der Angst, aber woltigen Last. Wir alle rennen die Stimme. Sie sagt uns, wir sollen langsam machen, often. Perfekten Zeitpunkt warten und dort bleiben, wo wir uns sicher fühlen. Aber Bequemlichkeit hat noch nie jemanden groß gemacht. Sie hat die Welt nie verändert. Sie führt nur zu einem Leben voller Heu Mixtich, dass du dich deinem schwächeren Ich stellst. Ich sieg dir, wie du die Ausreden verstimmen lässt. Nicht mehr wirst und zu der Kern vergären Version deiner selbst wirst, die schon immer die war, nicht morgen hielt. Denn jeder Tag, an dem du seigerst, ist ein verlorener Tag. Und das Leben wird nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, Fortschritt zu machen. Es geht darum, die Kontrolle über den Zukunft zu übernehmen und nicht länger deinem schwächeren Ich die Kontrolle zu überlassen. Bleib die nächsten Minuten dran, renn dich der Sieg, wie du dies schwache Version deiner selbst abschaltest und die unaufhaltsam Stärke in dir entfesselst. Lass uns in FANGEN dot N1 der still find in de dot du, jeden sie ihr Leben in deren wollen. Müssen sie suchst und stillen find in ihrem Inneren erkennen. Es ist nicht das System. Es ist nicht ihr Arbeitgeber. Es sind nicht ihr Freund oder ihr Family. Es sind sie selbst. Jenner gesagt. Es ist die schwächere Version von innen, die sie still zurückholt, wenn niemand sie sieht. Diejenige, die sagt, du bist so müde, so spät oder einfach nicht genug. Und die Gefahr dieses Feins liegt darin, wie Lisa Agier, flüstert nicht SCHREIT dot, es versteckt sich in ihrem Alltag, in ihren Gedenken, in ihren Gewohnheiten. Die größten Kämpfe, denen wir anstellen müssen, finden nicht in der Welt statt. Sie finden in unseren Köpfen statt. Hinter verschlossenen Türen, wenn sie dies schwächere sie nicht herausfordern, wird sie ihr Leben kontrollieren. Sie wird sie an Ort und Stelle halten. Sie wird ihnen sagen, dass Durchschnitt in Ordnung ist, dass Bequemlichkeit sicherer ist als Risiko und dass morgen immer ein besserer Tag ist, anzufangen. So verblassen Trum, ließ langsam unter dem Einfluss des schwächeren Selbst denken. Sie und Michael Jordan, als aus seinem Highschool-Team flog, heider es akzeptieren können. Heid auf die Stimme ran können, die sagt, du bist nicht gut genug. Das ist ein letzter diesen Moment, sich selbst zu übertreffen. Ein letzter seinen Zweifel zu überwinden. An diesem Tag beschloss niemanden, nicht einmal sich selbst, darüber entscheiden zu lassen, was fähig war. Das ist die Lektion. Es geht nicht nur Talent, es geht darum, sich nicht vom Schwächeren leiten zu lassen, und das Beste daran, sie haben die Wahl. Jeden Tag können sie entscheiden, welche Version von ihnen die Führung übernimmt. Die schwächere voller Zweifel oder die stärkere voller Konzentration und Tatkraft. Beid stecken in ihnen, beid warten auf ihr Befehl. Ihr Leben hängt ganz davon ab, welche Version sie folgen. Das Schuld mit Stich, dass sie hier auf diesen stillen Feind in ihnen achten. Achten sie darauf, wenn spricht. Erfassen sie in einem richtigen Moment. Und wenn sie ihn rennen, sagen sie, mich tut. Tun sie das, was sie vermeiden will. Treffen sie die Entscheidung. Machen sie Sport,
schreiben Sie Ihren Plan. Gehen Sie das Risiko ein. Auf diese schalten. Sie die Schwachversion aus, indem Sie ihr keine Energie widmen und ihr Aufmerksamkeit stattdessen auf die Stärke. Mutige Version richten.nummersy. Die Stimme der Ausreden entlarven, wenn Sie genau hinhören, erkennen Sie eine Stimme, die sich immer dann meldet, wenn es schwierig wird. Es ist die Stimme, die sagt, du hast keine Zeit oder das. Schaffst du nicht oder vielleicht die häufigst. Du fängst morgen an. Die Stimme klingt klar. Sie spricht ruhig, vielleicht sogar hilfsbereit. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist die Stimme der Ausreden. Sie heilt Menschen seit Generationen davon ab, ihr Traum zu verwirklichen. Ausreden klingen nicht wie Lügen, wenn man sie sich selbst erzählt. Sie klingen wie vernünftig Gedanken, wie gut Entscheidungen. Aber genau das ist der Trick. Ausreden fühlen sich im Moment sicher an, aber sie lassen einen ermeiden zurück. Sie taschen einen wie hoher. Man sei vorsichtig, aber man vermeidet nur Wachstum. Denken Sie an Thomas Edison. Denken Sie daran, wie oft scheitert, bevor die Glühbirne funktioniert. Hat allen Grund aufzugeben. Hat sagen können, das ist zu schwer oder ich habe nicht, was ich brauche. Oder es ist einfach nicht möglich. Aber hört nicht auf Ausreden. Was das Taten Ergebnis bringen, nicht wird, versigt dies weiter. Lernt an verbessert sich, bis Erfolg hat. An die Welt rendert. Sie erfinden vielleicht nicht die Glühbirne. Aber sie haben ihr eigenen Traum, Ziel. Ein Hindernis. Und ich werde wetten, dass das große Hindernis, das sie zurückholt, nicht die Welt ist. Es sind der Ausreden, die sie sich jeden Tag erzählen. Sie sagen, ich habe keine Zeit, es leid. Aber Zeit hat mich beritten. So tun, wenn etwas wirklich wichtig ist, nimmt man sich die Zeit. Wenn nicht, findet man eine Ausrede. Sie sagen, ich weiß nicht wie, es leid. Aber man muss nicht den ganzen Weg gehen. Machen Sie einfach den ersten Schritt. So wird der Rest klar. Handeln Sie den Weg, und dann ist da natürlich die Angst. Angst wie dem Versigen. Angst davor. Schlägt diese Stehen. Angst davor, aus der Comfortzone auszubrechen. Aber denken Sie daran, Angst geht nur, wenn Sie es zulassen. Das Heilmittel gegen Angst ist Handeln. Jedes Mal, wenn Sie trotz Angst voranschreiten, nehmen Sie Ihren Ausreden die Kraft, ich verliere Sie daher auf. Ertappen Sie sich selbst auf frischer Tat, wenn Sie sich das nächste Mal sagen ran, ich kann nicht. Weil, halten Sie in und fragen Sie sich, stimmt das oder redet da nur mein innerer Schweinhund? Wenn Sie das tun, gewinnen Sie die Kontrolle zurück. Sie erkennen die Lüge klar und deutlich. Es ist ein Vertigierungstrick, ein Falle, Sie ruhig zu halten. Und sobald Sie erkennen, können Sie handeln. Nichts zerstört Ausreden schneller als Bügeln. Machen Sie den ersten Schritt, durchbrechen Sie das Muster. Planen Sie Fortschritt, nicht Perfektion. So gewinnen Sie den täglichen Kampf gegen Ihr eigenen Ausreden. Nummer 3. Die hohen Kosten. Wenn man klein spielt.eine, der kostspieligsten Entscheidungen, die Sie treffen können, ist, ein bescheidenes Leben zu führen. Sie bemerken den Preis. Vielleicht hüt nicht, aber seht sich immer irgendwann. Und der Preis sind nicht nur die verpassen Traum oder Chancen. Es ist die Person, die Sie niedrigen sind, die Version von innen, die Sie heiten sein können, weil Sie sich von Angst und Zweifeln in einer Schublade gefangen halten liegen. Die nie großzügig werden, Sie sich klein machen, retten. Sie sich ein, dass Sie vorsichtig sind.
Das sie nur auf den richtigen Moment warten. Da in Wahrheit ist es nur so. Das schwächere selbst sie durch das klein beginn vor Ebening. Versigen und Unbehagen schätzt, was ihnen niemand sagt, ist, dass sie sich nicht nur für dem Scheitern schätzen, wenn sie sich klein machen, sondern auch vor Wachstum, Erfüllung und dem Leben, dass sie sich wirklich wünschen. Nennen Jim Carrey zum Beispiel. Lange vor Ram und Gallagher war ein junger Mann, der in einem Van lebt und Gelegenheitsjobs annahm, über die Runden zu kommen. Dieses Leben akzeptieren können. Sagen können. Das ist alles, was es für jemanden wie mich gibt. Aber das tat nicht. Weigert sich zufrieden zu geben. Stellt sich vor, auf der großen Leinwand zu sein, auch wenn alles Herren ihm sagt, dass dort nicht hinkert. Stellt sich selbst einen Scheck über 10 Millionen Dollar aus, datiert in VOA und tragen in seiner Brieftasche mit sich, als Erinnerungen das, worauf HANARBEITE da, weil nicht zurückschreckt, weil auf sich selbst setzt. Würde dieser Scheck Wirklichkeit, it sagt nicht, dass sie einen Scheck austauschen müssen. Aber ich sage, sie müssen einen Engagement. Die Verpflichtung, sich nicht mehr den Erwartungen anderer oder den Grenzen der eigenen Komfortzone anzupassen. Denn wenn man das tut, erstigt man sein Potenzial. Man gibt sich mit Krummeln zufrieden. Obwohl man eigentlich am ganzen Tisch sitzen sollte. Das kleine Spiel sieht sich in stillen, glücklichen Entscheidungen. Es ist der Job, den sie hassen, aber sich selbst davon überzeugen, dass sicher ist. Es ist das Gespräch, das sie vermeiden, weil es unangenehm sein kann. Es ist die Idee, die sie seit Jahren haben, aber nie in die Tat umgesetzt haben, weil sie Angst vor dem Scheitern haben, und das ist das Gefrecht deren, es fühlt sich als logisch an. Da was heute vernünftig erscheint, wird morgen auf zu einem Rüschvoll. Die Kosten des Kleintens sind zunächst unsichtbar. Sie schlägen sich in Form von Lingual, Unruhe und Frustration ein. Man meint Zeit wird es zu bessern. Unruhe ist ein Schuld, die mit dem Alter schwer wird. Je länger sie warten, desto schmerzhafter wird es. Fragen sie sich hier, wo spiel ich klein? Wo lasse ich mich nieder und was kostet mich das? Denn wenn sie das erst einmal klar erkennen, können sie eine neue Entscheidung treffen. Anspruch zu erhöhen, Unbequemlichkeiten zu akzeptieren und groß rauskommen, auch wenn es beängstigend ist. Denn das Einzige, was schlimmer ist, als ins Unbekannt zu gehen, ist, eines Tages zurückzublicken und festzustellen, dass sie es nie versiegt haben. Nummer 4. Entdecken sie ihr starkes Ich hinter den sie, WEIF, Elendat, in jedem Wohnen steckt ein. Stärker, mutiger und fähiger Version unserer selbst, deiner darauf wartet, zum Vorschein zu kommen. Der Grund, warum die meisten Menschen dieser Version nie begegnen, ist einfach, sie ist unterschieden von Angst, Zweifel und einschränkenden Überzeugungen begraben. Sie haben so lange auf die falschen Stimmen gehört, auf diejenigen, die sagen, du bist nicht genug, was glaubst du, wer du bist? Bleiben sie auf ihrer Spur, und wenn sie nicht aufpassen, beginnen sie, diesen Stimmen Glauben zu schenken. Sie werden Teil ihrer Identität, bis sie vergessen, dass es unter all dem jemanden gibt. Der stärker ist die dort, aber higher ist die Wahrheit. Du wurdest nicht schwach geboren, sie wurden mit kreative Visionen und ungenettem Potenzial geboren. Das Leben wirft ihnen den vor die Few, Misserfolg, Ebelungen, Intuitionen, und wenn sie sich ihnen nicht stellen, beginnen sie,
Stärker selbst unterschickten wenn Zweifeln und falschen Geschichten aber das, was möglich. Ist so wie EGRABEN da UNSCH in Oprah für sie, begann Race nicht MIT Privilegien. Sie wurde mit Missbrauch, Arme und Enablement konfrontiert. Sie hat allen Grund zu glauben, weniger wert zu sein, sich zu verstecken und zu akzeptieren, was das Leben erbot. Aber sie tat es nicht, sie beschloss, tiefer zu graben, sich den Stimmen zu widersetzen, die sagten, dass sie es nicht kann. Sie entdeckt, wer sie wirklich war, und als sie das tat, blickt sie nie zurück. Sie hat kein Medienimperium aufgebaut, weil sie Glück hat. Sie hat es aufgebaut, weil sie jeden Tag die Entscheidung traf, zur stärksten Version ihrer selbst. Sie wurden dort auch, sie stehen wie dieser Entscheidung, rennt sie auf. Der schwachen Version von ihnen das sagen zu lassen, entdecken sie ihr wahres Ich, das Genitsch, das entschlossen, fähig, diszipliniert und unerbittlich ist, dort es geht nicht darum, sich zu verändern. Es geht darum, hinter all den Zweifeln und Ängsten, zur Wahrheit darüber zu zögern, wer man schon immer war. Aber ich bin ehrlich, dies Arbeit ist nicht einfach. Sie erfordert Mühe dort, sie müssen sich dem stellen, was sie vermieden haben, die Angst, die dich immer noch beherrscht, die Misserfolg, mit denen sie sich nie abgefunden haben, die Gewohnheiten, die sie festhalten, sie müssen sich die schwierigen Fragen stellen, wo gehe ich auf Nummer sicher? Wo belüge ich mich selbst? Wo hol ich Ausreden statt Taten? Denn wenn sie dies Bereich erst einmal belegten, gewinnen sie ihr Match zurück. Stärkers, ich warte nicht darauf, dass das Leben perfekt ist dort, sie warten darauf, dass sie sich zum Handel menschlichen, auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn du Angst hast, wachst dem Wort sich nicht leicht anfühlen. Es seht sich oft als Widerstand. Aber das ist das Signal, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Treffen. Sie also hielt die Entscheidung, sich nicht länger hinter ihrem schwächeren Ich zu verstecken. Stellen sie sich ihren Zweifeln. Überwinden sie ihre Angst, nutzen sie die Kraft. Die gern sei in ihnen steckt, die Person, die sie werden möchten. Sie sind bereits da, sie warten nur darauf, dass sie ihnen die Führung überlassen. Nummer 5. Kleiner Folge, das Geheimnis langfristiger macht. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Tag schaffen können, und unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, weil sie großen dramatischen Veränderungen hinterhergehen. Und die Match der täglichen Disziplin IGNORI Erfolg instead nicht durch einen müden Schritt. Instead, wenn sie täglich aktiv sind, kleine Entscheidungen treffen, und MIT der Zeit in Dynamic GEWINEN. Jerry Seinfelder, würde nicht einer der erfolgreichsten Komiker, weil einfach nur lustig war. Legt sich einfach Gewohnheit. So, schreib jeden Tag einen Witz, kein perfekter Witz, keine vollständige Routine, nur ein Witz dort und tat es konsequent. Tag für Tag, dies Witz werden zur Routine. Die Routinen werden zu Shows. Die Shows werden zu weltweiten ERFOLGen dort. Es ging nicht einen großen Tag, es ging klein Juen. Die sich im Lauf der Zeit inhafen. Das ist der Punkt, an dem die meisten Menschen einen Fehler machen. Sie warten auf die Motivation. Sie warten auf den perfekten Moment zum Handeln. Da die Motivation schwindet. Was sie brauchen, ist ein System, ein Recliner. Konsequenter Aktionen, die CVORANMBRINGEN. That'll be, du lässt das du hast oder nicht. Klein Erfolg sind wichtig.
cbauenvrtrauen.je ismail, wenn sie sich selbst ein kleines Versprechen geben, senden sie ein Nachricht an ihren Verstand. Man kann sich darauf verlassen, dass ich das durche, und wenn sie das glauben, sehen sie sich selbst anders. Du hörst auf, nur zu träumen und wirst zu jemandem, der handelt. Sie so. Jeder kleine Erfolg ist wie ein Baustein für das Fundament deiner Zukunft. Wenn du einen Tag verpasst, lass du einen Baustein aus, aber das Fundament steht. Sei Tag für Tag dabei, und da ist das Fundament wird felsenfest, und das ist das Toll in kleinen Erfolgen. Sie haben die Wahlkontrolle darüber. Sie brauchen kein besonderes Talent oder das perfekte Timing. Sie brauchen nur die Disziplin, immer wieder dabei zu sein, auch wenn es sich sinnlos anfühlt. Aber sehen, wir ehrlich, in manchen Tagen vermasselst du es. Du lässt das Training ausfallen, vergisst, Tagebuch zu schreiben, ist etwas, was du eigentlich vermeiden wolltest. Das ist okay. Klein Erfolg erfordern keine Perfektion, sie erfordern Durchhaltevermögen. Am wichtigsten ist, wie du nach einem Sturz reagierst. Bleibst du liegen und verlierst den Schwung? Oder stehst du auf, schüttelst die Situation ab und wagst den nächsten Schritt? Gewinner wissen, dass es nicht darauf ankommt, niemals zu scheitern. Es geht darum, immer wieder aufzustehen. Warten Sie also nicht auf den großen Moment. Denken Sie nicht mehr, es geht um alles oder nichts. Konzentrieren Sie sich auf den kleinen Erfolg, den Sie heute erzielen können. Trinken Sie Wasser, schreiben Sie die, treffen Sie den Anruf, bauen Sie diesen Erfolg auf, und dann wiederholen Sie ihn morgen. Den Erfolg ist kein großer Sprung. Es sind 1000 kleine Schritte in die richtige Richtung, und jeder einzelne davon ist erreichbar. Solches rennen Sie auf die Ausredenmaschinen zu fördern Ausreden sind hinterhältig. Sie wirken nicht wie beswitcht. Sie klingen vernünftig, sogar schätzend. Sie sagen dir, du bist zu müde, du hast nicht deine tätigen Fähigkeiten, oder du fängst an, wenn sich dein Leben berührt. Wenn du nicht aufpasst, wirst du dies Ausreden so lange gerennen, bis sie dein Leben bestimmen. Sie haben es wahrscheinlich schon einmal gehört oder selbst gesagt. Das kann ich nicht tun, wow. Das ist der Ausredenmaschine, die anspringt. Und je merci. Sie fördern, desto mehr Kontrolle brauchen Sie. Die schwächere Version von ihnen liebt Ausreden, sie lassen sie aus der Verantwortung. Sie helfen ihnen, es sich bequem zu machen, Anstrengungen zu vermeiden und so zu tun, als wären sie schlau. Aber sie in Wirklichkeit einfach feststecken, nehmen wir Sylvester Stallone, also schrieb Felsiger Wörplied. Hat alle möglichen Ausreden aufzuhören, kein Geld, keine Beziehungen, geht Mensch absichern. Hat sagen können, das interessiert dort niemanden oder ist es zu schwer. Und die Leute halten es verstanden, aber weigert sich. Schrieb, nicht nur das Drehbuch, besten darauf, die Hauptrolle zu spielen, selbst aus den Studios enabelten. Aber kauft sogar seinen Hand, zu überleben. Aber macht weiter, warum? Weil keine Ausreden vorbracht. Angritt Status in seinen Glauben. Und das Ergebnis war nicht nur ein Film, es war ein Vermächtnis. Die Wahrheit ist, wenn sie Ausreden immer weiter pflegen, werden sie immer mehr an der Zukunft bestimmen. Wenn sie jetzige Disziplin mit an Vision entwickeln, werden dies Ausreden verschwinden. Ausreden basieren auf Angst, Angst wie Versagen, Abelmung und Unbehagen. Aber sie schätzen dich nicht wie Schmerz. Sie verhindern, dass du dich weiterentwickelt. Sie sich also hüt, welch Ausreden habe ich vorgebracht? Ich habe keine Zeit, ich bin zu jung oder zu alt.
Ich bin nicht bereit. Dran sie nandan spiesam. Sitzen sie ich kann nicht, wow. Durch wie kann ich. Sitzen sie ich habe keine Zeit durch wo. Kann ich mehr Zeit nehmen? Stellen sie besser Fragen, erhalten sie besser Antworten. Die Ausredenmaschine wird vielleicht nie ganz versiegen, aber sie entscheiden, wie viel Kraft sie hat. Diese Kraft kommt von dem, was sie nähren. Sie ihren Glauben, nähren sie ihr Arbeitsmoral. Gern sie ihr Traum. Je mehr sie tun, desto leiser werden ihr Ausreden, und desto lauter werden ihr Ergebnis. Nummer 7. Angst und Treibstoff verwandeln nichts ist tückisch. Sie hat viel Gesichter. Mal sieht sie aus wie Seidern, mal wie Aufschieberei. Mal klingt sie logisch. Da im Grund ist es Angst. Und Angst hat nur ein Aufgib. Sie versulten, wo sie sind dort sie will nicht, dass du wuchst. Dich entwickelst oder dein wahres Potenzial ausschöpfst. Angst will Sicherheit. Aber die Wahrheit ist, Sicherheit ist nicht der Ort, in dem die Magie geschieht. Sicherheit ist der Ort, in dem Traum still und ließ sterben. Es klar zu sagen, Angst verschwindet nicht einfach so. Es gibt keinen magischen Morgen, in dem sie plötzlich verschwunden ist. Aber sie können lernen, mit ihr umzugehen. Sie können die zittern Hand nehmen und trotzdem den Anruf tätigen. Sie können nerv sein und trotzdem auf die Bahn treten. Sie können die Stimme ran, die sagt, du könntest scheitern und antworten, aber was, wenn ich Erfolg habe? Schauen Sie sich Eleanor Roosevelt an. Sie werden nicht furchtlos geboren, Drilling kommt sie mit Selbstzweifeln. Da jeden Tag entschied sie sich, der Angst entgegenzusetzen. Sie sagt der Meinung, wenn andere sagten, sie soll still sein. Sie ging weiter, selbst als die Angst ihr sagt, sie soll sich setzen. Und sie würde die Angst nicht los, sie verwandelt sie in Treibstoff. Sie nutzt sie, zu wachsen, zu führen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ist die Botschaft. Angst ist ein Signal, kein Stoppschild. Sie bedeutet, dass sie im Begriff sind, etwas bedeutsam zu tun. Angst taucht kurz wie Veränderungen auf, kurz wie Durchbrechen. Sie ist da, sie auf die Probe zu stellen, und sie bestehen den Test. Indem sie weitermachen, auch mit Angst im Boot, rennt sie auf, Angst als Feind zu sehen. Beginnen sie als ihren Verbündeten zu CHEN.WEN, sie isolieren Word. Die Angst sie schärfen. Sie wird sie zwingen, sich zu konzentrieren, zu trainieren und sich vorzubereiten. Aber nur, wenn sie nutzen. Lassen sie nicht zu, dass sie nutzt, und denken sie daran. Wo Angst ist, folgt auf der Zweifel. Der Zweifel flüstert, du bist nicht genug, aber der Zweifel geht nur, wenn sie zuhören. Das Gegenmittel ist nicht Grübeln. Es ist. Und ich LN.HAND, lass Zweifel verstummen. Bügeln lass die Angst schwinden. Spüren sie hut die Angst und gehen sie trotzdem. Nutzen sie. Lassen sie sich von ihr auf die nächste Ebene haben. Denn alles, was sie wollen, liegt auf der anderen Seite, und sie haben dazu. Dorthin zu GELN, GN.MUMMER, bauen sie mit kleinen Schritten ein unaufhaltsam. Dynamic Aufschwung ist eine der stärksten Kräfte im Leben. Da die meisten Menschen bauen ihn nicht auf, sie warten darauf, als wäre ein Motivationsblitz. So funktioniert es nicht. Schwung ist nichts, worauf man wartet. Man schafft ihn, Schritt für Schritt, Handlung für Handlung, Entscheidung für Entscheidung. Und wenn man ihn erst einmal hat, bringt einen weiter, als man es je vermöglicht. Gehaltenheit, Schwung beginnt nicht mit etwas Großem.
beginnt im Kleinen, etwas, das sie täglich tun können. Beginnt, wenn sie offeren, sich selbst zu diskutieren und einfach tun. Auch wenn sich klein anfühlt. Auch wenn sie nicht sicher sind, ob wichtig ist. Nehmen wir Arnold Schwarzenegger. Begann nicht auf der Bahn oder in Hollywood. Begann in einem kleinen Fitnessstudio in Zürich und stimmt quetscht, ohne das Jammen Süße. Wiederholung für Wiederholung, Tag für Tag, steigert sich. Dies Dynamik bracht. In den Meisterschaften, ins Kino und in die Politik, aber nicht Staaten were passiert, und often richtigen Moment geordnet. Sorgt für Dynamik, in dem auftaucht. Auch wenn die Belohnungen noch in weiterführen lagen, der Schritt bringt klein Fortschritt. Dies Fortschritt geben in Energie. Dies Energie stärkt der Vertrauen. Und Vertrauen treibt die. Sie so weiter in Taten und plötzlich kriegen sie nicht mehr, higher ist der Fehler. Denn die meisten Menschen machen. Sie denken, sie müssten alles auf einmal enduren. Sie versuchen, ihr ganzes Leben in einem Wochenende neu zu erfinden. Dann scheitern sie und geben uf.doch schwung, instead nicht durch Großschritt. Instead durch klein, beständig Schritt. Einen Absatz schreiben, sinnliches Tuts machen. Ein Ziel lassen. Einen Anruf tätigen mag sich nicht noch viel anfühlen. Aber genau darum geht es soll sich einfach unmachbar anfühlen, wenn sie also hut auf zu werden. Suchen sie nicht länger nach Motivation. Schaffen sie ihren eigenen Schwung. Machen sie einen kleinen Schritt, dann noch einen. Machen sie sich zur Gewohnheit präsent zu sein, dann wenn sie das tun, wird der Schwung zu ihrer Heimlauf, sieht sie voran, macht den nächsten Schritt einfacher und bewegt sie ständig auf das Leben zu, das sie wirklich wollen, wenn du wirklich die stärkste Version deiner selbst werden willst, musst du dir genau ansehen, wem du dich umgibst. Es gibt ein starkes Prinzip, das besagt, sie werden zum Durchschnitt der 5 Menschen, denen sie die Mehrheit verbringen, lassen sie das SAKEN ihr Umfeld voller Menschen ist, die Ausreden erfinden, klein denken oder sich weniger. Zufrieden geben wird dies Denkweise langsam auch zu ihrer eigenen. Sie werden empfangen, den zu tolerieren, von denen sie einst sagten, dass sie nicht tolerieren würden. Sie werden ihr Anspruch senken, ohne es überhaupt zu merken. Aber wenn sie Menschen zusammen sind, die sich ihr Ziel setzen, sich selbst herausfordern und mehr vom Leben erwarten, wachsen sie mit ihnen. Ihr Gewohnheiten, ihr Antrieb und ihr Denkweise färben auf sie Abschied. Sie beginnen größer zu denken, sich mehr anzustrengen und noch mehr zu streben, als sie für möglich gehalten haben. Andrew Carnegie verstand das. Kam aus dem Netz, baute aber enormen Reichtum und Einfluss auf, wie umgab sich mit Visionären und Führungspersonen, die in Antrieben. Baute nicht nur ein Unternehmen auf, schaf einen Kreis von Spitzenkräften. Und dieser Kreis wurde zu einer seiner größten Stärken, vollkommen nicht allein. Instead im richtigen Umfeld. Und dieses Umfeld ist nicht nur Wohnort, sondern auch ihr Umspann. Wenn ihr Umfeld Ehrgeiz verhindert, Disziplin währt oder Wachstum für antig heilt, werden sie dies Überzugungen langsam übernehmen. Fragen sie sich, wer gehört zu ihrem Umfeld? Wann lassen sie sich auf ihr Gedenken und Ziel beeinflussen? Treiben dies Menschen sie voran oder halten sie zurück? Das bedeutet nicht, dass sie jeden abweisen müssen. Aber es bedeutet, bewusst versuchen. Suchen sie nach Menschen, die sie inspirieren, finden sie Mentoren, treten sie Communities bei,
Lassen sie, ren sie zu, en napfen sie Kontakt zu Menschen, die sie zu Wachstum herausfordern. Bauen sie einen Kreis auf, der ihr Ziel fordert. Caesar verantworten sie und sie nicht aufgeben lässt. Denn wenn sie ihren Kreis enduren sie ihr Denkweise. Und wenn sich ihr Denkweise endurt sich ihr ganzes Leben. Am geben sie sich mit großartige und großartige Wort zu ihrem nur Normalzustand. Nummer 10. Steht es Schluss mit Schuldzuweisen, Schluss mit Worten. Jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, an dem ein echt Entscheidung treffen muss. Nicht nur sagen, dass es sich ändern will, sondern es auch tun. Es ist der Moment, in dem du dir selbst im Spiegel schaust und sagst, es geht auf mich, das ist der Tag, in dem sich alles ändert. Sie rennen auf, ihre Vergangenheit, ihren Eltern, ihrem Chef oder der Wirtschaft die Schuld zu geben. Es like zu sagen, ich steck fest, weil dies oder das so ist. Aber geht's mal, wenn sie die Schuld auf etwas außerhalb ihrer selbst schieben, geben sie ihr Macht ab. Sie legen ihr Zukunft in die Hand anderer, und die Wahrheit ist, niemand wird kommen, sie zu retten. Es wird keinen perfekten Tag geben, niemand wird ihnen die Erlaubnis dazu geben. Wenn sie echt Fortschritt wollen, müssen sie die Wahl. Verantwortung laut BERNEHM. Es geht nicht Schuld. Es geht Freiheit. Wenn Entscheidungen sie hierher gebracht haben, können Entscheidungen sie auch wieder herausbringen. Nehmen wir Les Brown, als kein Galter aus Bildungsbing geistig zurückgeblieben. Hat sich davon definieren lassen können. Aber tat es nicht. Nahm die Verantwortung für sein Leben. Hört auf, anderen die Schuld zu geben, hört auf zu warten und begann, sich die Zukunft aufzubauen, die sich wünscht. Und hier ist einer der einflussreichsten Motivationsmaker der Welt dort, das ist es, was Agentum bewirkt. Es öffnet alle Türen. Es sagt, auch wenn das Leben nicht fair ist, bin ich immer noch dafür verantwortlich, wenn ich von hier aus. Warten Sie nicht länger auf die perfekte Stimmung, den perfekten Plan oder den perfekten Zeitpunkt. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Ergebnis. Übernehmen Sie die Verantwortung für Handlungen. Und übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Zukunft. Ihr Erfolg hängt davon ab. Nummer 11. Sitzen Sie Komfort durch Engagement beklebt. Eistetückisch. Im Moment fühlt sie sich gut an, aber langfristig rot sie dir etwas. Sie rot dir den Ehrgeiz, den Führer und den Entwicklung. Verweil so lange in dieser Bequemlichkeit, und du wirst dich fragen, wo den Potenzial geblieben ist.komf, O4T flüstert, du bist hier genau richtig. Engagement schreit, los. Geht's. Engagement kümmert sich nicht darum, wie sie sich fühlen. Es verlangt von ihnen, Aufstände zu sein, wenn sie müde sind, Aufstände zu handeln, wenn sie Angst haben, Aufstände Druck zu machen, wenn sich Notwendig ändert. Notwendig. Nehmen wir Colonel Sanders. Mitte 65 Jahren hat man ihm gesagt, soll in Rand gehen, da blieb seinem Traum treu. Tausendmal musste Oxygen einstecken, bever mit Gemmen so sagt. Hat sich für Bequemlichkeit entschieden. GGE ist kein KFC, da sein Engagement hat ein Vermächtnis geschaffen. Erfolg hat nichts mit Talent oder Glück zu tun. Es geht darum, engagiert zu bleiben, insbesondere in schwierigen CEITEN.WIE. Also tauschen Sie Bequemlichkeit gegen Engagement. Machen Sie Ihr Ziel zu unverhandelbaren Zielen. Rennen Sie auf, sich zu fragen, ob Sie Lust dazu haben. Bauen Sie Gewohnheiten auf, die nicht von Motivation abhängen. Geben Sie sich nicht die Möglichkeit, einen Rückzieher zu machen.
Richten sie Systemein, die Diversachung zum Aufgeben besaitige und dot, Gege after sie sich zeigen, desto mehr Vertrauen bauen sie zu sich selbst auf. Dieses Vertrauen wird zu ihrer Identität, fragen sie sich, leben sie in Komfort oder in Hang-up, das ein führt zu Bettern, das andere führt zu Wachstum, und wenn sie ihrem stärksten Selbst begegnen möchten, müssen sie sich jeden Tag für Engagement entscheiden. Nummer 12. Die schwache Version von der Genuine muss man einen Schlussstrich sehen und sagen, nicht mehr. Keine Ausreden mehr, keine Aufschiebereien mehr, keine Kontrolle mehr über die schwächere Version von innen. Dieser Moment ist nicht morgen, es ist nicht, wenn das Leben einfacher wird. Es ist genau jetzt, wenn sie wird die schwächere Version stärker. Und sie bleiben stecken. Die schwache Version von dir zu ten bedeutet nicht Perfektion. Es bedeutet, dass du nicht mehr sollst, dass Angst, Faulheit und Ausreden dein Leben bestimmen. Du übernimmst das Steuer. Schauen Sie. Sich Steve Harvey und Hadis schwör. Schlief in seinem Auto, wurde ein Abfuhr nach der anderen erhalten. Da irgendwann kam in den Punkt, in dem sagt, Genug, von diesem Moment an arbeitet als Hinge sein Leben davon ab. Und das tat es in vielerlei Hinsicht anstatt, dass es die Match deiner Entscheidung. Nicht irgendeine Entscheidung. Einreden davon. Die Art, der Gehirn, Denken und Handeln verändert, aber die schwächere Version lässt sich nicht einfach so aufgeben. Sie ist stur. Sie stellt sie täglich auf die Probe. Sie gibt ihr Stoff, wenn sie ihr immer wieder beweisen, dass sie nicht mehr das Sagen hat, und sie brauchen davor keinen perfekten Plan, nur eine Action. Einwilderung stehen sie früher auf. Tätigen sie den schwierigen Anruf, erledigen sie die Sache, die sie aufgeschoben haben. Jeder kleine Sieg schwagt der altes Ich und stärkt der NEU Frage in sie sich. Leben sie noch immer nur die Hälfte ihres Potenzials aus? Sind sie bereit, mutiger, stärker und disziplinierter zu werden? Dann warte nicht. Entscheid dich, handle, lass heute der Tag sein, in dem du nie zurückblickst, seien sie brutal ehrlich. Die schwächere Version, sie hat genug Zeit gestohlen, genug Trum. Genug pat sie all war besti selbst wortet, und das einzig was im Weg steht, ist die Entscheidung, die sie heute treffen.